up guys? Ito na naman yung chubby dito sa Nyong TV. At ngayon, mag-unbox na naman tayo ng isang budget meal accessory sa bahay, which is TV box. So, ang gagawin nito is gagawin niyang smart TV, yung ordinary TV. So, gawin na natin to. Let's go! Let's go! So, ito nga guys, ang TV Box Mxq Pro 4K. So, ang gagawin nito is yung ordinary TV mo, gagawin niyang Smart TV. So, ito na guys, game, gawin natin to. So, sa box is, of course, ito yung pinaka-unit. And then, of course, meron siyang remote. Yung kanyang power supply and HDMI cable. Tapos, instructions. Sabi sa instruction manual, 1. Basic operations, power on, off, sleep. Hindi yan. Wi-Fi function, hindi rin yan. So, hindi rin yan. Kabit muna natin. So, I think, definitely, HDMI cable. Kakabit natin sa HDMI port. Ayun. Isa lang naman, so, kabit natin siya dyan. Then, of course, your power cable. Kabit din natin, syempre, sa power adapter. Iisa lang din siya. Tapos, patay, Ethernet yata to. Pero hindi, sabi niya may wifi eh. Saksak muna natin. Ayan, so nakasaksak na siya. On natin yung TV. And we'll see how this works. Kakabit natin. It needs AAA. So, pag bili nyo na ito, kailangan nyo ng dalawang AAA battery. HDMI 2. Oh! It's that easy, guys! Paano ngayon to? Settings. Yon, network. Wi-Fi. Yun! Empire Squadron. Password. So, I think kailangan nyo ng parang mouse dito or ano, para mas easier nyo gamitin. May something remote pare. Yes! Connected successfully. And then, what do we do now? Alright. And then, how do we go? Return. Return. Yan! Okay. And then, pwede na daw tayo mag-Netflix. Yun, may Netflix. Tignan muna natin yung YouTube. Galing! Sulit to guys ah. Ayos to. Nakalimutan ko lang kung magkano to, pero ito yung presyo niya. Yan, so tignan nyo naman. Ang galing, Cocomelon agad nakalagay. Cocomelon! Siyempre hanapin natin si Chinog TV. Chinog TV. Ayun, pwede palang mic eh. Speak now. Open up again. Yan. Pwede palang voice activation to eh. Siri. Yan, mic. Sound check. Chinog TV. Wala yatang mic to. Mali. Ay, ayun pala, may mouse mode eh. YouTube keeps stopping. Kasi nga, wala kaming mic. Naintindihan ko na. Oh, what happened again? Oh, it stopped, man. Mouse. Ayun, may mouse mode pala eh. Paano gagawin mouse mode? Enter into mouse mode. Click again to quit. Ayun, may cursor guys. Kaso parang mas mahirap. Exit natin yung mouse mode na yan. Restore to default button mode. Yan, correct. Mas maganda talaga to. Meron kayong keyboard tsaka mouse. Bigyan niyo naman, akala ko ako na. Si Kong pala. Surprise! Natuwa pa ako. Guys, tulungan niyo naman ako umangat sa search button, no? Mauna pa yung Chinese versus Japan, no? Kaysa sa akin. Ayun! Mali, men. Chinoy TV. Hindi ako yan, men. Mas pogi ako dyan, tol. Maputi lang yan, tol. Mali, men. Mali. Hindi ako yan. Nawala na naman! Ayoko na. Ayaw niyang Chinog TV. Try natin yung Netflix. So kung makita yung so makita yung quality ng video eh. Saka yung sound. Mag-play na lang tayo ng kahit ano. Pero dito pa lang maganda naman eh. Malinaw. Ito, Cocomelon. Yan. Para ma-enjoy tayo ng Chikiting Patrol. Yan. Cocomelon is the game. Bayan, tagal, men.
Kailangan nyo ng patience dito, tol. Kasi quality. Wala na, kabisado na yan. Naglalag. Tingin ko may something eh. May something wrong eh. Yon. Tingin ko may something wrong eh. Oh. Ayun oh, may issue dun oh, sa taas. Di ko lang alam kung paano pupuntahan yun. May updates ba to or something? Wireless update, restart, latest version. Okay. Nahirapan na ako talaga eh. Kailangan to talaga ng mouse and keyboard adapter or something. But, again guys, this is your very cheap and budget meal converter ng ordinary TV mo na gagawin niyang smart TV. For me, kung budget meal ka talaga, very okay to at effective. Again, meron ka ng Netflix, YouTube, may Google Chrome pa siya, medyo mahirap lang. Ang kailangan mo lang is of course a better kind of remote control, yung merong keyboard and mouse function. May nabibili din nun eh na budget meal, yung para siyang gaming thingamabob. So yun. And then of course, don't forget your battery. Kailangan may battery ka kasi wala siyang kasama. And kung na-enjoy nyo guys ang video natin na to, na ako ay hindi ko na-enjoy yung pinagkagagawa ko, huwag nyo kalimutan mag-hit ng subscribe button sa baba, follow nyo ng notification bell, and of course, please like and share. Bye-bye guys! Adios!